Are you able to see my screen? Can someone confirm? Yeah. Yeah, thanks. Yeah, we are discussing about performance testing lifecycle. So yesterday I have explained you about POC, and also I have discussed some of the points about the requirement gathering. Okay, so PTLC is nothing but so performance testing lifecycle. It is a systematic process can be used to carry forward your testing activities. Okay. So, coming to the stages involved in the performance testing lifecycle, POC, requirement gathering, test plan preparation, workload model, scripting and test data setup, execution, analysis, and report preparation. Okay. Coming to POC, as part of POC, what we will do? Okay. So, simple గా నేను కంప్లీట్ చేశాను. So, then I'll jump on to requirement gathering. So as part of POC, what we'll do, we have to try to understand the application architecture, what type of application it is, so which type of communication mechanism they have been used to develop that particular application, what and all features will be there, what is the purpose of that particular application. So these and all things we should know. To know these and all things, what we need to do, so we need to reach out to our team, or we need to reach out to business team, and we need to gather those details and all. So once you have been gathered those details and all, like KT sessions and all completed, so then what you need to do, so you need to identify critical business transactions. You no need to identify all the critical business transaction. Identify any one or two. Okay, minimum two transactions you can identify, and you can record using your JMeter, and also using load runner as well. Okay, let us assume. Okay, so first you have been recorded your actions using JMeter. JMeter you just record chesam. We need to verify, so we are able to record that particular action have been recorded or not. JMeter record chesinda leda. So that we need to check it out. So then we can go execution and all. Okay, so coming to load runner also. So using load runner also, what we need to do, so we need to record our actions, and we need to check it out whether we are able to record that particular actions using load runner or not. So we need to verify. So if those two tools are compatible to test our application, so then what we need to do, so we need to prepare one PPT, and we need to explain the PPT with the client. So what and all things we can include in that PPT? So we will differentiate. So what is the difference between the JMeter and load runner? So that we will differentiate, and we will include those data so in a slide, and we will explain that slide with the client. So client కి explain చేస్తాం. ఎందుకు explain చేయాలి? So client is the man who will provide the salaries and all to us. Okay, the billing and all can be given by your client only. You are working for the client. సో క్లయింట్ ఏం చెప్తాడో అదే చేయాలి మనం. సో దేర్ ఫోర్, సో వీ నీడ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ టు ద క్లయింట్, అండ్ ఆస్క్ దెమ్ అండ్ ఫైనలైజ్ వన్ టూల్. సో విచ్ టూల్ యూ నీడ్ టు యూస్ టు టెస్ట్ ద క్లయింట్ అప్లికేషన్. సో దానికోసం మనం POC చేస్తాం. ఓకే, సో వాట్ ఎవర్ ద టూల్ యూ హ్యావ్ బీన్ ఫైనలైజ్డ్ హియర్ ఇన్ ద POC, యూ కెన్ యూజ్ ద సేమ్ టూల్ ఫర్ ద టెస్టింగ్, పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్. ఓకే, మనం ఏం టూల్ వాడాలి, సో విచ్ టూల్ యూ నీడ్ టు యూజ్, ఎయిదర్ JMeter ఆర్ లోడ్ రన్నర్ ఆర్ నియోలోడ్ ఆర్ వెబ్ లోడ్, SOSTA, VSTS, like that. We do have many tools in the market. Okay, so but maximum, so you can get a chance to work on only two to three types of tools. Remaining and all, nobody do not use in the market and all. So main important tools are JMeter, load runner, and neoload. These three only. Remaining and all, so there is no requirement and all. So once you have completed the POC, then you will come to know so which tool you need to use for the testing and all. So then you need to start requirement gathering. Okay, so requirement gathering cheyali man. What you can do as part of requirement gathering? Okay, so as part of requirement gathering, so you need to reach out to your business team, or you can reach out to client, and you can gather the requirements like, so what is the critical business transactions, so what is the response time for each and every transaction. So just a second. So how many transactions we need to achieve per second? Okay, so how much load we need to apply on the application? What type of testings I need to perform? And what is the hardware threshold statistics like CPU, memory, disk, network?
So these and all things, so you need to gather from your client. So here, whenever you are gathering the requirements, so there are few scenarios will be there. Let me quote over here. So scenarios ఏంటి? సినారియో ఈజ్ నథింగ్ బట్ సో మనం ఒక సందర్భం అంటాం కదా తెలుగులో, సో దాన్నే మనం సినారియో అంటాం. ఓకే, సో రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్, this is very very important. Please listen carefully. Requirement gathering in the interview, the people they will ask you CBTs, response times. Yesterday I have been explained you these and all things. Next, load, types of testings, TPS. TPS means transactions per second. How many transactions are happening per second? So that we need to figure it out. Hardware statistics. So these and all are the 6 parameters which you need to gather from your client and all. Okay. So ఇవన్నీ గ్యాదర్ చేసుకోవాలంటే there will be a dependency on it. So which type of application you are working on? మీరు ఏ అప్లికేషన్ మీద వర్క్ చేస్తున్నారు, సో దాన్ని బట్టి ద అప్రోచ్ ఇట్ మే వ్యారీ. ఓకే, సో ఐ విల్ టెల్ యూ దట్. సో సినారియో నెంబర్ వన్, సో అప్లికేషన్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ న్యూ అప్లికేషన్. సో యాప్ ఈజ్ న్యూ అప్లికేషన్, కంప్లీట్లీ న్యూ అప్లికేషన్. యు ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ న్యూ అప్లికేషన్. సో సినారియో 2, is application is already in production, అంటే ఆల్రెడీ వాడుతున్నారు, మార్కెట్లో ఆల్రెడీ ఉంది. సినారియో నెంబర్ 3, application is not in production but we have the competitor. Scenario number 4, application is not in production but we have the competitor, but we do not have the competitor. Okay, so these are all the 4 scenarios. Scenario number 1, application is a completely new application. The type of application is not existing in the market. Scenario number 2, application already in production. Okay, so you are testing an application, so that is already using by the end users like us. Manam already vadutunnam. Scenario number 3, application not in production but we have the competitor. Application production lo ledu but మన competitor ఉన్నాడు. Scenario number 4, application not in production and also we do not have the competitor in the market. I will tell you scenario 1, scenario 2, scenario 3 and all what we will do over there. Okay, so based on your application బట్టి మనం scenario అనేది applicable అవుతుంది ఇక్కడ. So let us assume scenario number 1, that is your application is a completely new application. The type of application is not existing in the market. అస్సలు లేదు, మీరు ఏదైతే వర్క్ చేస్తున్నారో అప్లికేషన్, దట్ అప్లికేషన్ ఈజ్ నాట్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్ ద మార్కెట్. మార్కెట్లో ఎవ్వడు అలాంటి అప్లికేషన్ వాడట్లేదు. సో యు ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ ద అప్లికేషన్ విచ్ ఇస్ కంప్లీట్లీ న్యూ అప్లికేషన్. సో దెన్ వాట్ ఈజ్ యువర్ అప్రోచ్ అని అడుగుతారు మీకు ఇంటర్వ్యూలో. ఆర్ ఎల్స్ ఐ కెన్ కీప్ లైక్ హియర్ గ్రీన్ ఫీల్డ్ అప్లికేషన్. ఓకే, సో వాళ్ళు గ్రీన్ ఫీల్డ్ అప్లికేషన్ అన్నా న్యూ అప్లికేషన్ అన్నా ఎనీథింగ్ ఈజ్ సేమ్. సో ఇన్ ఇంటర్వ్యూ ద పీపుల్ దే విల్ ఆస్క్ యూ, I am working on the new application, how I can gather the requirements, can you please help me? Or your application is a greenfield application or entire new application, how you can gather the requirements and what all things you can gather. Okay, so that question can be asked by interviewer in the interview. Okay, then what you need to tell? So if the application is a completely new application, so then we don't know anything about the application and all, so therefore we have to keep in touch with the business people and also with the client on the daily basis, and we need to gather the requirements like the critical business transactions, response times for each and every transaction, how much load we need to keep on the application,
what type of testings we need to trigger on that particular application, how much TPS we need to achieve, and what is the hardware threshold statistics in terms of CPU, memory, disk, network. So these are all things we need to gather. Okay, if it is a completely new application, so either you or your manager, they don't know anything. Just a second అండి. వద్దుమ్మా, వద్దు వద్దు. వద్దుమా అంటే రోజు వద్దంటే కూడా వినరు. సారీ ఫర్ దట్. Where we are. Yeah, so if it is a completely new application, right, so we are discussing this. So if it is a completely new application, so right, so you don't know anything, manaki emi telidu, even our lead and our manager also, they don't know much and all. So therefore what we need to do, so daily basis you need to keep in touch with your business team, and also you have to be in touch with your client as well. Okay, client to touch lo undali and manager to touch lo undali, and you need to gather the requirements. Same story, critical business transactions, response times, load, TPS, hardware threshold statistics, these are all things you need to gather from your client or from your to whom, from business people. So you need to gather these requirements and all. సో మీకు సింపుల్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే నేను ఒక స్టోరీ చెప్తాను ఇక్కడ. ఓకే, సో ద స్టోరీ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. యూ నీడ్ టు లిజన్ దట్ స్టోరీ. సో గుర్తుపెట్టుకొని దీన్ని కొరిలేట్ చేసుకోవాలి. సో రెండింటిని మ్యాపింగ్ చేసుకుంటేనే మీకు అర్థమవుతుంది. ఓకే, సో లెట్ us assume. ఓకే, సో సినారియో 1, సినారియో 2, సినారియో 3, సినారియో 4 అన్నిటికీ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను, తర్వాత సబ్జెక్ట్ చెప్తాను మీకు. ఓకే, సినారియో 1. సో లెట్ us assume. ఓకే, మనం ఏదైనా ఒక కొత్త డిష్ ప్రిపేర్ చేయాలి. సో న్యూ డిష్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు ప్రిపేర్. ఓకే, ఇంతకుముందు ఎవడూ ప్రిపేర్ చేయలేదు దాన్ని. ఓకే, అలాంటి డిష్ ఎవడూ ప్రిపేర్ చేయలేదు. అలాంటప్పుడు మీకు ఏం తెలుస్తుంది చెప్పండి? రిక్వైర్మెంట్స్ ఏం తెలియవు, ఏమేమి వాడాలా ఏమి అని. సో రిక్వైర్మెంట్స్ తెలియవు, ఏమీ తెలియవు, ఏమేమి ఇంగ్రీడియంట్స్ వాడాలి ఏమీ తెలియదు. డైలీ మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండాలి ఏం చేయాలా. సో ఈ కొత్త డిష్ చేయాలంటే సో ఎన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ వేయాలా, ఎంత పర్సంటేజ్లో వేయాలా ఏమీ తెలియదు. సో అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? సో ఎవరైతే మంచి డిషెస్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఉంటారో వాళ్ళని రీచ్ అయ్యి నేను కొత్త కర్రీ ప్రిపేర్ చేయాలంటే ఏమైనా కొంచెం ఐడియాస్ ఇవ్వండి. సో ఇలాంటి డేటా అంతా మనం వాళ్ళ దగ్గర నుంచి తీసుకుంటాం. సో దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు అప్లికేషన్ న్యూ. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ కంప్లీట్లీ న్యూ వన్, యూ డజంట్ నో ఎనీథింగ్ వాట్ టు డూ, వెన్ టు డూ, హౌ టు డూ అండ్ ఆల్. సో దేర్ఫోర్ వీ నీడ్ టు కీప్ ఇన్ టచ్ విత్ ద ఓనర్స్. ఎవడైతే మీకు ఇన్స్ట్రక్ట్ చేస్తూ ఉంటారో చెయ్యాలి, పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ చేయాలి అని, సో వీ నీడ్ టు రీచ్ అవుట్ టు దెమ్ and we need to gather the requirements from them. ఏమేం చేయాలి నేను చెప్పండి. ఓకే, I do not have any clarity on that. If the application is a completely new one, I need the requirements from you. So share the requirements with me so that I can start my activities. ఇక్కడ కూడా అంతే. ఓకే, సో అలాగా మనం చేయాలి. సో ఆల్రెడీ ఎవడైనా ప్రిపేర్ చేస్తున్నారు కర్రీ. సెకండ్ సినారియో, అప్లికేషన్ ఆల్రెడీ ఇన్ ప్రొడక్షన్. సో అంటే ఆల్రెడీ ద డిష్ ఈజ్ ఆల్రెడీ ప్రిపేర్డ్ బై సమ్మన్. మీ పక్కింటోళ్ళో ఎదురింటోళ్ళో ప్రిపేర్ చేశారు, వాళ్ళు చెప్పారు మీకు. ఓకే, సో ఇలా చెయ్యి అని. అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం? వాడి దగ్గరికి వెళ్తాం. సో నువ్వు ఎలా చేసావో చెప్పు అని చెప్పించుకొని చేస్తాం. సో దట్ ఈస్ అప్లికేషన్ ఆల్రెడీ ఇన్ ప్రొడక్షన్. ఇఫ్ ద అప్లికేషన్ ఈజ్ ఆల్రెడీ ఇన్ ప్రొడక్షన్, సో దెన్ దెర్ ఈస్ ఎ సపరేట్ అప్రోచ్ ఫర్ దట్. ఐ విల్ టెల్ యూ దట్. ఓకే, సో మనకి ఆల్రెడీ అప్లికేషన్ ఉంది, ఆల్రెడీ ప్రొడక్షన్లో ఉంది. ఇక్కడ మనం చూస్తే డిష్ ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ చేస్తున్నారు, వాళ్ళని అడిగి డేటా తెచ్చుకొని చేస్తాం. ఓకే, లేదు ఆల్రెడీ నువ్వు ఇంతకుముందు ప్రిపేర్ చేసావు, ఇంతకుముందు మీరే ప్రిపేర్ చేశారు. సో బట్ ఇంతకుముందు ప్రిపేర్ చేసినప్పుడు ఎంతమందికి ప్రిపేర్ చేశారు? ఓకే, డిష్ ప్రిపేర్ చేశారు మీరు, ఎంతమంది ప్రిపేర్ చేశారు, అది సరిపోయిందా లేదా? ఓకే, సో 10 మందికి ప్రిపేర్ చేశారు లాస్ట్ టైము, సరిపోద్ది అని, కానీ 10 మందికి సరిపోలేదు అది. అప్పుడు ఎన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ వేశారు, ఎంతెంత పర్సంటేజెస్లో మసాలా అన్నీ వేశారు, అదంతా చెక్ చేసుకుంటాం. నెక్స్ట్ టైం ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు ఎక్కువ వేసి చేసుకుంటాం. సో దట్ ఈస్ అప్లికేషన్ ఈజ్ ఆల్రెడీ ఇన్ ప్రొడక్షన్, ఆల్రెడీ ఉన్న దాని మీద చేసేటప్పుడు. సో ఇఫ్ ద అప్లికేషన్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ ప్రొడక్షన్ బట్ వీ హ్యావ్ ద కాంపిటీటర్. అప్లికేషన్ ఇంతకుముందు ఎప్పుడూ లేదు, బట్ మన కాంపిటీటర్ ఉన్నాడు. ఓకే, దాని మీనింగ్ ఏంటంటే ఎవడు ఇంతవరకు డిష్ చేయలేదు, బట్ డిష్ చేసేవాడు మన పక్కనే ఉన్నాడు. ఓకే, ఎక్స్పర్ట్ మన పక్కనే ఉన్నాడు, ఆల్రెడీ వాడు చేసి ఉన్నాడు ఏమో. సో యూ కెన్ రీచ్ అవుట్ టు దట్ గై అండ్ యూ కెన్ గెట్ ద statistics from him. Okay,
సో పక్కనే ఉన్న వాడి దగ్గర నుంచి మనం డేటా తెచ్చుకుంటాం. ఓకే, అప్లికేషన్ ఇంతవరకు ఎప్పుడు ప్రొడక్షన్లోనే లేదు, మనకి ఎవడు కాంపిటీటర్స్ కూడా లేరు. సో అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, సో మనకి ఏదైనా కోర్ బిజినెస్ ఏమైనా ఉంటే సో దాని నుంచి మనం తెచ్చుకోవాలి. దీనికి రియల్ టైం ఎగ్జాంపుల్ నేను తర్వాత చెప్తాను. సో ఇవి 3 గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇప్పుడు సినారియో పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో టెక్నికల్గా ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి, సో దట్ ఐ విల్ టెల్ యూ నౌ. ఓకే, సినారియో 1, అప్లికేషన్ ఇస్ ఎ న్యూ అప్లికేషన్. కొత్త అప్లికేషన్ ఇంతవరకు ఎప్పుడూ లేదు. సో అట్ ద టైమ్ వాట్ యూ నీడ్ టు డూ ఆన్ డైలీ బేసిస్, యూ నీడ్ టు కీప్ ఇన్ టచ్ విత్ యువర్ బిజినెస్ పీపుల్ and also with your client. Okay, and you need to gather the requirements, the same story, CBT, response times, load, this and all things you need to gather from them. Okay, if the application is already in production, let us assume application already in production means your Facebook, your WhatsApp, okay, so like Instagram, Twitter, SBI, HDFC, so these and all are the applications which is already in production. So now you are going to work on that particular applications. Let us assume you are going to work on the Facebook. Already that particular application is in production. Already production lo undi, దాని మీదే మనం వర్క్ చేస్తున్నాం. So at the time how you can gather these requirements and all. Client do not give these requirements now. Why? Because already that particular application is in production. So therefore yourself you need to gather the requirements and all. So then how you can gather the requirements? Okay, so we need to gather the historical data of that particular application. So Facebook application antunnamu, for that application so there will be the historical data. So historical data ante enti, let me tell you. Here you can see this is the browser, right? So in the browser also we can see the history. So what and all things you have been done, em chesavu, so mottam ikkada untundi history lo. Okay, like the similar way for the application server also there will be the history. ఓకే, మీ అప్లికేషన్ సర్వర్స్ కూడా, మీ అప్లికేషన్స్లో కూడా హిస్టారికల్ లాగ్ ఉంటుంది. అంటే ఎవడెవడ యాక్సెస్ చేశాడు, ఎక్కడి నుంచి చేస్తున్నారు, ఎన్నిసార్లు చేశారు. సో దీస్ డేటా అండ్ ఆల్ విల్ బి దేర్ విత్ దెమ్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ హిస్టారికల్ డేటా, హిస్టారికల్ లాగ్స్. సో వీ నీడ్ టు గ్యాదర్ దట్ హిస్టారికల్ లాగ్స్. ఓకే, ఫర్ 1 year. 1 year హిస్టారికల్ డేటా మనం తెచ్చుకోవాలి. సో ఫ్రమ్ దట్ 1 year వాట్ యూ కెన్ డూ, సో వీ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై సో పీక్ మంత్. 1 year historical data తీసుకొచ్చుకోవాలి మనం. సో ఫ్రమ్ 1 year సో వీ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై సో 1 year historical data, not a year. So 1 year historical data. Okay, so from this 1 year historical data we need to identify the peak month. So peak month means so whatever the load is high. So load ఇప్పుడు 1 year అంటున్నాం, 1 year means 12 months will be there. So we need to identify సో విచ్ మంత్ ఈజ్ హ్యావింగ్ పీక్ ఇన్ లోడ్. లోడ్ ఎక్కువ ఏ మంత్కు ఉంది, సో ఆ మంత్ని మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి అవుట్ ఆఫ్ 12 months. సో ఫ్రమ్ పీక్ మంత్ అగైన్ వీ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై పీక్ వీక్. ఓకే, పీక్ వీక్ వీ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై WEK. ఓకే, పీక్ వీక్ వీ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై. సో మంత్లో వీ నో 4 weeks విల్ బి దేర్. సో ఏ వీక్లో సో మనకి ఎక్కువ లోడ్ ఉంది, సో దాట్ యూ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై. సో ఫ్రమ్ ద పీక్ వీక్ అగైన్ సో యూ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై పీక్ డే. ఓకే, సో ఏ డేలో ఎక్కువ ఉంది, మంత్ మనం అన్నాము, మంత్లో వీక్ ఐడెంటిఫై చేసాం, వీక్లో మళ్ళీ డే ఐడెంటిఫై చేయాలి. సో లెట్ us assume we have been identify the peak day now. So now how we can identify the peak hour. So okay, so peak hour సో మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి now. ఇలాగ మనం ఫస్ట్ హిస్టారికల్ లాగ్ నుంచి ఈ డేటా మనం కలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, దిస్ కెన్ బి కలెక్టెడ్ బై యూజింగ్ స్ప్లంక్ టూల్. ఓకే, సో విచ్ టూల్? స్ప్లంక్ టూల్. సో యాక్చువల్లీ దెర్ ఈస్ ఎ సపరేట్ టీమ్ విల్ బి దేర్ టు వర్క్ ఆన్ ద స్ప్లంక్ అండ్ ఆల్. సో ఇఫ్ యూ కాంటాక్ట్ దెమ్ సో దే విల్ షేర్ యూ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ఆల్. ఓకే, సో యాక్చువల్లీ ఫ్రమ్ ద అవుట్ సైడ్ వీ కెనాట్ యాక్సెస్ ది స్ప్లంక్ అండ్ ఆల్. ఓకే, సో నాట్ now. So going forward I will show you how you can gather this historical log and all from the Splunk and all. I will show you. I will record one video. Okay, so I will record one video from our application. Okay, నా అప్లికేషన్ నేను ఎక్కడ వాడుతున్నానో దాన్ని రికార్డ్ చేసుకొని మీకు ప్రజెంట్ చేస్తాను. వై? బికాస్ ఫ్రమ్ ద అవుట్ సైడ్ వీ కెనాట్ యాక్సెస్ దట్ పర్టికులర్ టూల్స్ అండ్ ఆల్. ఓకే, సో జస్ట్ టు గివ్ ద ఐడియా ఆన్ ద స్ప్లంక్, సో ఐఎమ్ గెటింగ్ దట్ వీడియో అండ్ ఐ విల్ షో యూ దట్ విత్ యూ. ఓకే, సో ఆ వీడియోని మీకు ప్రజెంట్ చేస్తాను. ఓకే, ఎందుకంటే బయట నుంచి మనం యాక్సెస్ చేయలేము.
సో బేసిక్గా వేరే టీమ్ ఉంటుంది దానికి సపరేట్గా. దట్ ఈస్ నాట్ లైక్ రాకెట్ సైన్స్ అండ్ ఆల్, దట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్ ఓన్లీ. ఓకే, సో ఐ విల్ షో యూ దట్. ఓకే, సో ఎప్పుడో ఒక రోజు మీకు ఖచ్చితంగా చూపెడతాను బిఫోర్ ఎండింగ్ దిస్ కోర్స్ అండ్ ఆల్. Yeah, so from the historical data from the Splunk, we need to gather the historical data. From the historical data, 1 year. So you need to identify the peak month. So from the peak month, you need to identify the peak week. From the peak week, you need to identify the peak day. From the peak day, you need to identify the peak hour. So ఏముంటుంది పీక్ హవర్ నేను ఐడెంటిఫై చేస్తాను. ఏముంటుంది పీక్ హవర్లో? So in the peak hour statistics, you can see like how many number of users have been access దట్ పర్టికులర్ సర్వర్. మీ అప్లికేషన్ సర్వర్ని ఎంతమంది యూజ్ చేస్తున్నారు. ఓకే, యూ కెన్ గెట్ దట్ నంబర్. అండ్ ఆల్సో యూ కెన్ సీ హౌ మెనీ నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ లాంచింగ్ హ్యాస్ బీన్ డన్. లెట్ us assume ఫ్లిప్కార్ట్ అనుకుంటే ఫ్లిప్కార్ట్ లాంచింగ్ ఎంతమంది చేశారు. ఓకే, సో మొబైల్స్ మీద ఎంతమంది సెర్చ్ చేశారు, ఫ్యాషన్ మీద ఎంతమంది సెర్చ్ చేశారు, ఎలక్ట్రానిక్స్ ఎంతమంది సెర్చ్ చేశారు. సో లైక్ దట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ యాక్షన్ వాట్ ఎవర్ ద పీపుల్ ఈస్ performing some actions on the browser, on the application. So each and every action can be recorded by your Splunk లో ప్రతి ఒక్క డేటా ఉంటుంది మీ అప్లికేషన్ సర్వర్ నుంచి క్యాప్చర్ చేసుకున్న హిస్టారికల్ డేటాలో. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి దేర్. సో దాట్ కెన్ బి క్యాప్చర్డ్ బై యువర్ Splunk అండ్ ఇట్ విల్ గివ్ యూ ఇన్ ద పీక్ హవర్. సో పీక్ హవర్లో మ్యాక్సిమం యూసేజ్ ఎంత ఉంది, ఏ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అయినాయి, ఏవేవి యాక్షన్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అయినాయి, ఎన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అయినాయి, ఎంతమంది యూజర్లు ఎగ్జిక్యూట్ చేశారు. ఓకే, సో ఎంత ఫాస్ట్గా మీ రెస్పాన్స్ వర్క్ అవుతా, మీ అప్లికేషన్ వర్క్ అవుతుంది, దట్ ఈస్ రెస్పాన్స్ టైమ్స్. సో యూ కెన్ గెట్ దీస్ స్టాటిస్టిక్స్ అండ్ ఆల్ ఫ్రమ్ ద Splunk. Okay, you no need to worry about that. I will show you. Okay, so I will show you one video about the Splunk and all, how you can gather the requirements and all I will show you. But now what you need to do, you need to remember that, so whenever your application is in production, so you can gather the 1 year historical data. From that 1 year historical data, this story you need to remember: peak month, peak week, peak day, peak hour. From the peak hour, we can identify the requirements like CBTs, response times, load. So these three we can identify. So remaining, so these three we need to reach out to the client and we need to get the types of testings which you need to perform on the application and how much TPS we need to achieve and hardware threshold statistics. Those three you need to gather from your client only. Okay, so first three you need to gather from the Splunk, remaining three you need to gather from your client. Coming to third story, scenario number 3. Application is not in production but we have the competitor. What is the meaning of that? Okay, so application మనకి ప్రొడక్షన్లో లేదు బట్ మనకి కాంపిటీటర్ ఉన్నాడు. సో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దాట్? సో లెట్ us assume ఫ్లిప్కార్ట్ ఉందా. సో ఫ్లిప్కార్ట్ ప్లేస్లో నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఎంకార్ట్ అని పెడతాను. Okay, I want to prepare one application, so which is the competition of Flipkart. My application name is MCart. So therefore, already I have the competitor in the market. So competitor is the Flipkart, or competitor is the Amazon, or competitor is the Myntra. So many competitors we do have. So already, so let us assume, my application is not in production. For the first time I am building my application and all, but I have the competitor. ఎలాంటి అప్లికేషన్ కావాలి నాకు, ఇలాంటి అప్లికేషన్ కావాలి, ఫ్లిప్కార్ట్ రిలేటెడ్ అప్లికేషన్ ఆర్ మీషో రిలేటెడ్ అప్లికేషన్ ఆర్ ఎల్స్ అమెజాన్ కైండ్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ ఐ వాంట్. సో అవర్ అప్లికేషన్ ఇస్ ఎ న్యూ అప్లికేషన్ వీఆర్ బిల్డింగ్ బట్ ఆల్రెడీ వీఆర్ హ్యావింగ్ ద కాంపిటీటర్ ఇన్ ద మార్కెట్. ఓకే, సింపుల్గా చెప్పాలంటే మనం క్లాత్ స్టిచ్చింగ్కి వెళ్తాం, నీకు ఎలాంటిది కావాలి, నువ్వు ఇంతవరకు స్టిచ్చింగ్ చేయించుకోలేదు, ఎలాంటిది కావాలి, యూ కెన్ సీ ద క్యాటలాగ్. ఓకే, క్యాటలాగ్ చూసాం, నాకు ఇలాంటి మోడల్ కావాలి, అలాంటి మోడల్ కావాలి అని. Okay, so we can see, right, catalog, and we can show this kind of stitching I require, I needed, like that. Like the similar way, so here our application is a new application but we have the competitor in the market. మన కాంపిటీటర్ ఉన్నాడు కాబట్టి, సో వీ నీడ్ టు గెట్ ద కాంపిటీటర్ స్టాటిస్టిక్స్. ఓకే, కాంపిటీటర్ స్టాటిస్టిక్స్. క్యాటలాగ్ లేదు అన్నప్పుడు పక్కన ఎవడైనా మనిషి ఉంటే వాడు వేసుకొని ఉన్నాడు అనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం, వీడు వేసుకున్నాడు కదా, వీడి డిజైన్స్ తీసుకోండి, వీడి మెజర్మెంట్స్ తీసుకొని ఇలాగే కుట్టండి మనకి అని చెప్పచ్చు. ఓకే, సో లైక్ దిస్. సో ఇఫ్ ద అప్లికేషన్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ ప్రొడక్షన్ బట్ వీ హ్యావ్ ద కాంపిటీటర్, అప్పుడు ఏం చేస్తాం, లెట్ us assume ఫ్లిప్కార్ట్ ఈజ్ అవర్ కాంపిటీటర్. ఓకే, సో దెన్ వాట్ వీ నీడ్ టు డూ, సో వీ నీడ్ టు మెజర్ ద రెస్పాన్స్ టైమ్స్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ అప్లికేషన్ ఫ్లిప్కార్ట్. సో
లాంచ్ యువర్ అప్లికేషన్, మాన్యువల్లీ యాక్సెస్ దట్ పర్టికులర్ అప్లికేషన్. ఏదైతే కాంపిటీటర్ ఉంటుందో సో దాన్ని మనం మాన్యువల్గా ఓపెన్ చేయాలి. సో మాన్యువల్లీ ఎస్ ఐ హ్యావ్ లాంచ్డ్ ద అప్లికేషన్ అండ్ ఐ నీడ్ టు సీ హౌ మచ్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ టు రెస్పాండ్. ఓకే, నేను లాంచ్ చేశాను, ఎంతసేపటికి నాకు రెస్పాన్స్ వచ్చింది అంటే లాంచ్ పేజ్ వచ్చింది. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్లిక్ ఆన్ ద మొబైల్. సో హౌ మచ్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ టు రెస్పాండ్ టు యూ, దట్ మీన్స్ టు ల్యాండ్ మొబైల్ పేజ్. ఏమేమి మొబైల్స్ అమ్ముతున్నారు వీళ్ళు, ఓకే, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ ఆర్ దే ఆర్ సెల్లింగ్. Okay, so electronics, in electronics how many types of electronics are they are selling. So like that each and everything we need to go through. Okay, so in the client application లో వాడు ఏమేమి ఉన్నాయో అవన్నిటిని మనం గో త్రూ అవ్వాలి. సో క్లయింట్ అప్లికేషన్, సారీ, కాంపిటీటర్ అప్లికేషన్, నాట్ క్లయింట్ అప్లికేషన్, కాంపిటీటర్ అప్లికేషన్. సో హియర్ వీ హ్యావ్ ద కాంపిటీటర్ Flipkart. So therefore we are manually accessing the Flipkart application and we are checking how many pages are there, how many page views are happening, okay, how the pages look like, how many features will be there, how the response times are coming. So these and all things we can gather and we can take those as a requirement for our application. So that is application not in production but we have the competitor నుంచి మనం గ్యాదర్ చేసుకుంటాం. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గోయింగ్ మాన్యువల్గా మనం చెక్ చేసే ప్లేస్లో మనకి ఏం చేస్తాము, వీ హ్యావ్ ద అలెక్సా సాఫ్ట్వేర్. సో యూజింగ్ దట్ అలెక్సా టూల్ యూ కెన్ గ్యాదర్ రిక్వైర్మెంట్స్ అండ్ ఆల్. దట్ ఈస్ నాట్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, మనం ఎప్పుడు వాడడం అలాంటి. ఓకే, యూ కెన్ లీవ్ ఇట్, నో ప్రాబ్లం. యువర్ మేనేజ్మెంట్ పీపుల్ దే కెన్ సీ అండ్ దే కెన్ గివ్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ అండ్ ఆల్. ఓకే, సో ఇలాంటి అప్లికేషన్ మీద మనం ఎప్పుడు వర్క్ చేయం. ఓకే, కాంపిటీటర్ ఉన్నాడు, కాంపిటీటర్ స్టాటిస్టిక్స్ తీసుకోండి అంటే ఏం నీ దగ్గర లేవా అని అడుగుతారు. ఓకే, సో కాబట్టి సినారియో నెంబర్ 3, సో దట్ ఈజ్ నాట్ రికమెండెడ్. సో బట్ ఎందుకు నేను ఇంక్లూడ్ చేశానంటే ఇక్కడ ఇన్ ఇంటర్వ్యూ ద పీపుల్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ టు టెస్ట్ యువర్ క్యాపబిలిటీ. ఓకే, సో మీ యొక్క క్యాపబిలిటీ చెక్ చేసేదానికి అడుగుతున్నారు. సో దట్స్ వై ఐ హ్యావ్ బీన్ మెన్షన్డ్ ఓవర్ హియర్. ఇఫ్ నాట్ యూ కెన్ ఇగ్నోర్ సినారియో 3, దట్ ఈస్ నాట్ ఇంపార్టెంట్, నాట్ అట్ ఆల్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సినారియో నెంబర్ 4, you can see here application not in production but we do not have the competitor as well. Okay, so you can ignore this, but not in production we do not have the competitor కూడా లేడు మనకు. అప్పుడు ఏం చేస్తారు, వాట్ ఈస్ దిస్ సినారియో ఐ ఎమ్ నాట్ గెటింగ్ అంటే, సినారియో ఏంటంటే లెట్ us assume, సో మీరు ఒక క్లాత్ స్టోర్ ఓపెన్ చేశారు, లైక్ గార్మెంట్స్. ఓకే, రెడీమేడ్ గార్మెంట్ షాప్ ఓపెన్ చేశారు, ఏరియాలో ఓపెన్ చేశారు. సో యువర్ బిజినెస్ ఈజ్ వెరీ గుడ్. సో ఎవ్రీ డే ఓకే టూ మెనీ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్, లైక్ 1000-2000 ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్. 2000 మంది వచ్చి కొనుక్కుంటా పోతున్నారు డైలీ బేసిస్. అండ్ దెర్ ఈస్ ఎ హ్యూజ్ రష్ అట్ యువర్ షాప్ అండ్ ఆల్. సో యు ఆర్ ప్లానింగ్ టు ఇంప్రూవ్ యువర్ బిజినెస్, యు ఆర్ ప్లానింగ్ టు గో ఫర్ ఆన్లైన్ బిజినెస్, యు ఆర్ గెట్టింగ్ హ్యూజ్ ప్రాఫిట్స్ అండ్ ఆల్. సో దేర్ ఫోర్ యు ఆర్ ప్లానింగ్ టు గో ఫర్ ఆన్లైన్ బిజినెస్ అండ్ ఆల్. సో దేర్ ఫోర్ at the time, so this scenario will be applicable. Your application is not in production but we have we do not have the competitor. So you, instead of this, what you can do, you can mention like we have the core business. Okay, so we have the core business, you can mention here. So core business ante, so just now I told you already you are doing the business, already you are having the stores. కొన్ని ప్లేసెస్లో స్టోర్స్ ఉన్నాయి మీకు. సో మీరు స్టోర్స్ని ఏం చేయాలి, ఫిజికల్ని ఆన్లైన్ చేయాలనుకుంటున్నారు. సో అట్ ద టైమ్ సో యూ నీడ్ టు వర్క్ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ అప్లికేషన్. సో దెన్ హౌ యూ కెన్ గ్యాదర్ ఇట్. ఓకే, హౌ యూ కెన్ గ్యాదర్ ద రిక్వైర్మెంట్స్, దీస్ మెనీ థింగ్స్ అండ్ ఆల్, హౌ యూ కెన్ గ్యాదర్. So we need to reach out to the business team, or along with the business team, so you can visit your core business. మీ క్లయింట్ కోర్ బిజినెస్ ఏముంటుందో సో డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ గో దేర్ అండ్ యూ కెన్ విజిట్ దట్ స్టోర్. ఆ స్టోర్కి వెళ్తాం డైరెక్ట్గా వాడి దగ్గరికి వెళ్ళి. సో ఎవడైతే మేనేజర్ ఉంటాడో వీ కెన్ ఆస్క్ దెమ్ టు గివ్ ద డేటా అండ్ ఆల్. ఎంతమంది వస్తున్నారు మీ షాప్కి, ఓకే, సో ఎంతమంది వస్తారు, ఎప్పుడు ఎక్కువ ఉంటుంది మీ బిజినెస్, ఎప్పుడు ఎక్కువ ఉంటుంది, వాట్ ఈస్ ద పీక్ డే, వాట్ ఈస్ ద పీక్ హవర్, ఏ టైంలో ఎక్కువ మంది వస్తారు, ఎంతమంది వస్తారు, ఎంతమంది కొనుక్కుంటున్నారు, ఎంతమంది చూసేదానికి వస్తున్నారు. ఓకే, సో దీస్ టైప్ ఆఫ్ థింగ్స్ అండ్ ఆల్ క్వశ్చన్స్ వీ కెన్ ట్రిగ్గర్ టు దట్ మేనేజర్. ఎవడైతే అక్కడ షాప్లో మేనేజర్ కానీ షాప్ కీపర్ కానీ ఎవడైనా ఉంటాడో
సో వీ నీడ్ టు రీచ్ అవుట్ దెమ్ అండ్ వీ నీడ్ టు ఆస్క్. ఓకే, సో మీ ఏమేం ప్రోడక్ట్స్ అమ్ముతున్నారు, మీరు ఏం ప్రోడక్ట్స్ అమ్ముతున్నారు, ఏ ప్రోడక్ట్స్ కొనుక్కుంటున్నారు జనాలు. ఓకే, వచ్చే వాళ్ళందరూ ఏ ప్రోడక్ట్స్ కొంటున్నారు, ఎన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ అవుతున్నాయి, అంటే ఎంతమంది కొనుక్కుంటున్నారు ప్రోడక్ట్స్ మీ దగ్గర, ఎంతమంది విజిటర్స్ ఉన్నారు, అంటే విజిటర్స్ దే కెన్ పర్చేస్ అండ్ దే కెనాట్ పర్చేస్. చూస్తారు కొందరు, ఓకే, షాపింగ్కి వెళ్తారు ఫర్ ద టైం పాస్ అండ్ ఆల్. ఓకే, అంతే. సో టైం పాస్కి వచ్చే వాళ్ళని చూసి వెళ్ళిపోతున్నారు అనుకోండి, నెక్స్ట్ టైం నుంచి మీరు రావద్దు అని చెప్పరు. సో యూ కెన్ సీ అండ్ యూ కెన్ గో అవుట్. ఓకే, ఇఫ్ యూ లైక్ దట్ పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్ యూ కెన్ పర్చేస్, ఇఫ్ నాట్ యూ కెనాట్ పర్చేస్ ఇట్. అంతే తప్ప మనం చూసేదానికి వచ్చే వాళ్ళు రావద్దు, వచ్చేవాడంతా కొనాలి అని ఎవరు చెప్పరు. సో దేర్ ఫోర్ వీ నీడ్ టు కన్సిడర్ ద విజిటర్స్ యాజ్ వెల్. హౌ మెనీ పీపుల్ ఆర్ కమింగ్ టు అవర్ స్టోర్స్, సో దట్ ఆల్సో వీ నీడ్ టు కన్సిడర్. హౌ మెనీ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్, దట్ ఆల్సో యూ నీడ్ టు కన్సిడర్. సో సపోజ్ 1000 మంది వస్తున్నారు రోజుకి, ఎంతమంది కొంటున్నారు, 600 పీపుల్ దే ఆర్ పర్చేసింగ్ ద ప్రోడక్ట్స్ అండ్ ఆల్. దెన్ యూ కెన్ సే దట్ ద లోడ్ ఈస్ 1000 బట్ 600 పీపుల్స్ ఆర్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్, దే ఆర్ డూయింగ్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్ అండ్ ఆల్. 600 మంది కొనుక్కుంటున్నారు. సో దేర్ ఫోర్ పర్చేసింగ్ దట్ పర్టికులర్ ట్రాన్సాక్షన్ యూ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ విత్ 600 యూజర్స్. సో అలాగా మనం లోడ్ అనేది డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకునే దానికి యూజ్ అవుతుంది. సో మనం ఏం చేయాలి, కోర్ బిజినెస్ నుంచి సో ఎంతమంది యూజర్లు వస్తున్నారు, ఎంతమంది కొంటున్నారు, ఎంతమంది చూసి వెళ్ళిపోతున్నారు, హౌ మెనీ ప్రోడక్ట్స్ యు ఆర్ సెల్లింగ్, ఓకే, ఆన్ డైలీ బేసిస్ హౌ మెనీ యూజర్స్ ఆర్ కమింగ్, what is the peak day, what is the peak week, okay, so peak hour. So these things and all you need to gather from where, from the shopkeeper. So this is the way how you can approach and how you can gather the requirements. This is very very important. So without asking the question on the requirement gathering, so there is no interview at all. Okay, so the people they will ask you, have you involved in the requirement gathering? Okay, if you say like yes, so they will ask you the questions on this. No అని చెప్పకూడదు, ఎందుకంటే సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టేజ్ వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ డూయింగ్, సో దట్ యూ షుడ్ బీ ఇన్ ఏ పొజిషన్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్. సో ఖచ్చితంగా మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. ఓకే, సో కాబట్టి వాళ్ళు అడుగుతారు రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్లో నువ్వు ఏం చేస్తావు అని, అప్పుడు యు ఆర్ ఇన్ ఏ పొజిషన్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్. వాడి అడిగిన సినారియోకి మాత్రమే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. ఇఫ్ నాట్ యూ నో నీడ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సినారియో. సో యూ టెల్ లైక్, yes, I have been involved in requirement gathering, I have been gathered the requirements like so critical business transactions for my application, what is the response time for each and every transaction, how much load I need to keep on the application, what type of testings I need to perform on the client application, how much TPS I need to achieve, and finally so what is the hardware threshold statistics in terms of CPU, memory, disk and network. So these are all things I can gather. So if he is having any specific questions and all, so then he will raise the question. If my application is a completely new application or greenfield application, then how you can gather the requirement? So then explain the story and all. If the application is already in production, how you can gather the requirement? Explain the story. So like that. So whenever he is asking about the scenarios and all, at the time you need to explain about that particular scenario only. ఏ scenario వాడు అడుగుతాడో ఆ సినారియోని అడగండి. సో మ్యాక్సిమం ద పీపుల్ దే విల్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ఫస్ట్ 2 సినారియోస్. ఓకే, రేపొద్దున మీకు ఇంటర్వ్యూనే కాదు, రేపొద్దున జాబ్ వచ్చిన తర్వాత కూడా ఏదర్ యూ కెన్ వర్క్ ఆన్ ద సినారియో 1 ఆర్ యూ కెన్ వర్క్ ఆన్ ద సినారియో నెంబర్ 2. సో 3, 4 అసలు ఛాన్సే ఉండదు వర్క్ చేసేదానికి. ఓకే, సో యూ కెన్ గెట్ ద ఛాన్సెస్ ఆన్ సినారియో 1 అండ్ సినారియో 2. కంప్లీట్లీ న్యూ అప్లికేషన్ అయితే ఏం చేస్తావు, అప్లికేషన్ ప్రొడక్షన్లో ఉంటే ఏం చేస్తావు. సో దోస్ ఆర్ ద 2 క్వశ్చన్స్ విచ్ ఆర్ frequently asking by the interviewers in the interview. Okay, so this is about how you can gather the requirements from your client or from your business team and all. So next one, test plan preparation. Okay, so once you have been prepared the requirement gathering, so what you need to do, so you need to put these requirements on a mail and you need to send that email to so business team, managers and also to the ఎందుకు నేను మెయిల్ చేయాలి అందరికీ అంటే, సో యూ నీడ్ టు పుట్ వాట్ ఎవర్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ యూ హ్యావ్ బీన్ గ్యాదర్డ్, దట్ యూ నీడ్ టు పుట్ ఆన్ ఎ పేపర్ అండ్ యూ నీడ్ టు గెట్ ఇట్ అప్రూవల్. ఓకే, సి మీరు ఎవరికైనా డబ్బులు ఇస్తున్నారనుకోండి, ఏం చేస్తారు, యూ కెన్ రైట్ వన్ ప్రామిసరీ నోట్, రైట్. సో ఏం రాసుకుంటాం మనం, నేను సో అండ్ సో క్యాండిడేట్కి డబ్బులు ఇస్తున్నాను అని రాసుకుంటాం. ఎందుకు, దట్ ఈస్ ద ప్రూఫ్ ఇన్ బిట్వీన్ యూ అండ్ నీ దగ్గర నుంచి డబ్బులు ఎవరు తీసుకుంటున్నాడో వాడికి నీకు మధ్య. సో దట్ అది ఒక ప్రూఫ్ డాక్యుమెంట్, ఒక ప్రూఫ్ అది. ఓకే, టుమారో
సో రేపొద్దున మీకు సో మాట మార్చేదానికి అవసరం వీలు లేకుండా ఉండేదానికోసం అలా చేసుకుంటాం. లైక్ హియర్ ఆల్సో సో వీ అండ్ ఆల్ ఆర్ ద హ్యూమన్ బీయింగ్స్. సో ఈరోజు ఏమంటాడు వాడు రెస్పాన్స్ టైము ఓకే 1 సెకండ్ చాలు అంటాడు. ఓకే 1 సెకండ్ అని ఇచ్చాడు ఈరోజు. సో రేపొద్దున ఏమంటాడు నేను రెస్పాన్స్ టైం 1 సెకండ్ ఇవ్వలేదు 0.5 సెకండ్సే ఇచ్చాను, సో నువ్వు 1 సెకండ్ అని ఎందుకు కన్సిడర్ చేసుకున్నావు అని అంటాడు వాడు. సో దేర్ మైట్ బి ఏ ఛాన్స్ టు ఫ్లిప్ దట్ వర్డ్స్ అండ్ ఆల్. ఓకే ప్లేట్ మార్చేదానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో దేర్ ఫోర్ వాట్ ఎవర్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ యూ హ్యావ్ బీన్ గ్యాదర్డ్, సో దోస్ రిక్వైర్మెంట్స్ యూ నీడ్ టు పుట్ ఆన్ ఏ paper. Paper means email. So you need to put those information on the email and you need to send that email to, so to whom and all, to your manager, to your lead, to your client, and you need to ask them to approve it. So approve means ఆ ఈమెయిల్కి వాళ్ళు రిప్లై చేస్తారు బై సేయింగ్ అప్రూవ్డ్. ఓకే సో అప్రూవల్ అని చెప్పి అప్రూవ్డ్ అని చెప్పి వాళ్ళు మెయిల్ చేస్తారు. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ హౌ యూ కెన్ టేక్ ద అప్రూవ్ ఇన్ ద రియల్ టైమ్ అండ్ ఆల్. So whatever the requirements you have been gathered, put that on a paper, that means on a email. Okay, send that email to so each and everybody, so whoever there on the in that particular project. Okay, mainly so management people, so your manager, your lead, your client, okay, your business analyst, your architect people, so you need to include those many people and all. Okay, వాళ్ళు approve చేస్తారు. So once you got the approval, okay, so once you got the approval, then what you can do, you can prepare the test plan. Okay, so why I need to prepare the test plan? Test plan నేను ఎందుకు ప్రిపేర్ చేయాలి? సో టెస్ట్ ప్లాన్ is nothing but that is the road map of the test. రోడ్ మ్యాప్ అంటే ఏంటి, మీరు ఎక్కడ స్టార్ట్ చేయాలి, ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, ఎక్కడ స్టే చేయాలి, సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి దేర్ ఇన్ దట్ రోడ్ మ్యాప్. లైక్ ద సిమిలర్ వే హియర్ ఇన్ ద టెస్ట్ ప్లాన్, so we are going to plan like what we are going to do, what to do, okay, what to do, what not to do, how to test. So these and all things will be included in the test plan. So test plan is nothing but it is a high level document. So in this document we will include, so what is the objective of our test, what is the scope of our test, okay, so what and all critical business transactions will be there, so what type of tools you are using, okay, what type of metrics and all you need to monitor, okay, so what is the entry criteria, what is exit criteria, what is the tool architecture, what is the application architecture. So these many things you can include in the test plan. Simply I can say like test plan is a roadmap of a test. Okay, so yes, అసలు ఎవరు ప్రిపేర్ చేస్తారు దీన్ని? సో టెస్ట్ ప్లాన్ కెన్ బి ప్రిపేర్డ్ బై either your lead or your manager. Okay, high level people, they will prepare the test plan and they will share with you. ఓకే మీతో షేర్ చేస్తారు, చెక్ చూసుకోండి అని. ఓకే ఇన్ సమ్ సినారియోస్ సో వీ కెన్ గెట్ ఏ ఛాన్స్ టు వర్క్ ఆన్ ద టెస్ట్ ప్లాన్ అండ్ ఆల్. సో దెన్ హౌ యూ కెన్ ప్రిపేర్ ద టెస్ట్ ప్లాన్, దట్ ఐ విల్ టెల్ యూ నౌ. కొన్ని సినారియోలో ఏమవుతుంది, సో మనకు కూడా ఛాన్స్ రావచ్చు. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ ఆర్ కీపింగ్ 4 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఆల్సో, సమ్ సినారియోస్ యూ కెన్ గెట్ ఏ ఛాన్స్ టు వర్క్ ఆన్ ద టెస్ట్ ప్లాన్ అండ్ ఆల్. ఓకే మీరు ప్రిపేర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. హౌ యూ కెన్ ప్రిపేర్ ద టెస్ట్ ప్లాన్, సో దట్ ఐ విల్ షో యూ నౌ. So test plan is nothing but that is the copy paste job. Okay, so test plan అనేది copy paste job. So this is the test plan of my application, one of my application. Okay, so I will show you. You can see here. So ఇదంతా మీరు DOC ఫార్మేట్లో చేయాలి, డాక్ ఫార్మేట్లో. ఇది నేను PDF ఫార్మేట్లో మీకు ఇస్తాను. ఓకే, సో కీప్ దిస్ యాజ్ అ టెంప్లెట్. ఓకే, సో ఇన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆర్గనైజేషన్, సో దెర్ ఈస్ ద స్పెసిఫిక్ టెంప్లెట్ విల్ బి దేర్ టు ప్రిపేర్ టెస్ట్ ప్లాన్. టెస్ట్ ప్లాన్ ప్రిపేర్ చేసేదానికి మనకి టెంప్లెట్స్ ఉంటాయి. ఓకే, టెంప్లెట్ అంటే ఏంటి అంటే, మనం డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తామండి, ప్రిస్క్రిప్షన్ ఉంటుంది. ఓకే, వాడు ఒక ఫార్మేట్లో ఇస్తారు. లేదంటే స్కూల్కి వెళ్తాం, మనం స్కూల్కి వెళ్తాం. ఓకే, స్కూల్లో మీరు ఫీ పే చేశారనుకోండి, స్కూల్ ఫీ. సో వాడు ఏం చేస్తాడు, స్కూల్ ఫీ, ఆ ఫీ, ఈ ఫీ అని ఏదేదో సోది రాసిస్తూ ఉంటాడు. సో ఎవడెవడు తగ్గట్టుగా ఫార్మేట్ వాడుతుంటుంది. నువ్వు వేరే స్కూల్కి పోయామనుకోండి, వాడు పారామీటర్స్ వెరైటీ రాస్తారు. ట్యూషన్ ఫీ అని, దాన్ని ఏమంటారు స్పోర్ట్స్ ఫీ అని, తర్వాత డాన్స్ ఫీ అని, ఆ ఫీ అని, ఎక్స్ట్రా యాక్టివిటీ ఫీ అని, ఎగ్జామినేషన్ ఫీ అని, లైక్ దట్ దే విల్ రైట్ మెనీ థింగ్స్ అంటారు. సో పారామీటర్స్ మారుతూ ఉంటాయి. లైక్ ద సిమిలర్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ టెంప్లెట్. సో దే హ్యావ్ బీన్ ప్రిపేర్డ్ వన్ ప్రీ డిఫైన్డ్ టెంప్లెట్. ఆన్ ద టెంప్లెట్, సో ద పీపుల్ దే ఆర్ రైటింగ్ అండ్ దే ఆర్ గివింగ్ బై సైనింగ్ అండ్ ఆల్, సైన్ చేసి మీకు ఇస్తూ ఉంటారు. సో దాన్ని ఏమంటాం మనం, టెంప్లెట్ అంటాం. సో అలాగా
So the organizations, they are using the predefined templates. Predefined template ఒకటి వాడుతూ ఉంటారు. ఓకే, సో యూ నీడ్ టు ఆస్క్ దెమ్ టు ప్రొవైడ్ ప్రీడిఫైన్డ్ టెంప్లెట్స్. ఒకవేళ ప్రీడిఫైన్డ్ టెంప్లెట్ ఉంటే మీరు నాకు ఇవ్వండి. సో దట్ విల్ బీ యూజ్ఫుల్ ఫర్ అస్. ఓకే, సో టు ప్రిపేర్ ద టెస్ట్ ప్లాన్ అండ్ ఆల్. అందరూ ఒకేలాగే చేయాలని లేదు. ఆర్గనైజేషన్ టు ఆర్గనైజేషన్ ఇట్ మే వ్యారీ. ఇఫ్ నాట్, మీకు వాళ్ళు ఇవ్వలేదు, టెంప్లెట్ లేదు అన్నారనుకోండి, సో no worry. So I am sharing the template with you here, okay, in which so I am preparing. So this template you can use. According to this you can prepare the test plan and all. See, ఇది టెంప్లెట్ మీకు చూపిస్తున్నాను ఇప్పుడు. టెస్ట్ టెంప్లెట్ అని కాదు, టెస్ట్ ప్లాన్ ఇది. టెస్ట్ ప్లాన్ చూపెడుతున్నాను మీకు. యూ కెన్ సీ హియర్ ద నేమ్ ఆఫ్ మై అప్లికేషన్, NexoTMS పర్ఫార్మెన్స్ టెస్ట్. ఓకే, అప్రోచ్. సో టెస్ట్ అప్రోచ్, okay, nothing but test plan, both are same only. Okay, so original date. So when I have been prepared this particular document, నేను ఎప్పుడు ప్రిపేర్ చేశాను. ఓకే, సో దాని డేట్ ఇక్కడ వేసాను. యూ కెన్ సీ డాక్యుమెంట్ వర్షన్. సో వాట్ ఎవర్ ద డాక్యుమెంట్ యూ ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఇన్ IT ఇండస్ట్రీ, సో దేర్ విల్ బి ద వర్షన్ ఫర్ దట్. ఓకే, సో 1.0, 1.1, 1.2, 1.3 లైక్ దట్. సో వీ విల్ చేంజ్ ద వర్షన్. డాక్యుమెంట్ ప్రిపేర్ చేసినప్పుడు అంతా మీరు వర్షన్ చేంజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తారు. So let us assume for the first time you are preparing this document for that particular application. So then you can keep like 1.0. Okay, you can keep like that. So next, last revision date. Okay, ఇంతకుముందు మీరు ఎప్పుడైనా ప్రిపేర్ చేస్తుంటే, ఓకే, సేమ్ అప్లికేషన్కి, అప్పుడు లాస్ట్ వాడు రివిజన్ చేస్తుంటారనమాట. మీ లీడ్ కానీ లేకపోతే మీ మేనేజర్ కానీ, he will review that particular document. So therefore if he reviewed, so then he will keep the date over here. సో డేట్ ఇక్కడ వేయచ్చు మనం, లేదంటే యూ కెన్ ఇగ్నోర్ దిస్, నో ప్రాబ్లం. రిలీజ్, ఎప్పుడు మీకు బిల్డ్ అనేది రిలీజ్ చేశారు. బిల్డ్ మీన్స్ సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్. సో వెన్ ఏ అప్లికేషన్ ఈజ్ గివెన్ టు యూ, ఎప్పుడు ఇచ్చారు మీకు, ఏ మంత్లో ఇచ్చారు, దట్ మంత్ నేమ్ యూ కెన్ స్పెసిఫై ఓవర్ హియర్. నెక్స్ట్, వాట్ ఈజ్ యువర్ ప్రాజెక్ట్ నేమ్. సో దట్ ప్రాజెక్ట్ నేమ్, ప్రాజెక్ట్ టైటిల్ అండ్ ఆల్ యూ కెన్ మెన్షన్ ఓవర్ హియర్. అండ్ వాట్ ఈజ్ యువర్ బిల్డ్ నేమ్. ఓకే, బిల్డ్ వర్షన్ విల్ బి దేర్. ఓకే, సో ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ అప్లికేషన్, సో దేర్ విల్ బి ఏ వర్షన్ నెంబర్. మనం వాట్సాప్ వాడుతున్నాం, ఫర్ వాట్సాప్ ఆల్సో దేర్ విల్ బి ఏ వర్షన్ నెంబర్. ఇఫ్ యూ ఆర్ యూజింగ్ ఫేస్బుక్ అప్లికేషన్, ఫర్ దట్ అప్లికేషన్ ఆల్సో దేర్ విల్ బి ఏ వర్షన్ నెంబర్. వీఆర్ యూజింగ్ ఆండ్రాయిడ్, ఫర్ ఆండ్రాయిడ్ ఆల్సో దేర్ విల్ బి ఏ వర్షన్ నెంబర్ లైక్ 10, 11, 11.1, 10.1. సో లైక్ దట్ వీఆర్ గెట్టింగ్ ద వర్షన్ నెంబర్స్ అండ్ ఆల్. ఓకే, అలాగా మీరు ఏ అప్లికేషన్ మీదైనా వర్క్ చేయండి, దేర్ విల్ బి ఏ వర్షన్ నెంబర్. బిల్డ్ వర్షన్ విల్ బి దేర్. సో దట్ బిల్డ్ వర్షన్ యూ నీడ్ ఇంక్లూడ్ ఓవర్ హియర్. ఎందుకు ఇంక్లూడ్ చేయాలి అంటే, మీరు ఏ బిల్డ్కు టెస్ట్ ప్లాన్ ప్రిపేర్ చేశారు, దట్ వీ నీడ్ టు నో, మనకు తెలియాలి కాబట్టి. సో దట్స్ వై బిల్డ్ వర్షన్ ఐ హ్యావ్ బీన్ ఇంక్లూడెడ్ ఓవర్ హియర్. సో అప్లికేషన్ నేమ్ యూ కెన్ మెన్షన్ ఓవర్ హియర్. అండ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇంజనీర్. పర్ఫార్మెన్స్ ఇంజనీర్ ఇన్ ద సెన్స్ హూ ఈజ్ ప్రిపేరింగ్ దిస్ డాక్యుమెంట్. సో ఐఎమ్ ప్రిపేరింగ్ దిస్ డాక్యుమెంట్, సో దేర్ ఫోర్ ఐ కెన్ రైట్ మై నేమ్ హియర్. ఇక్కడ పర్ఫార్మెన్స్ ఇంజనీర్కి ఎదురుగా ఇక్కడ స్లాట్లో హియర్ ఐ కెన్ రైట్ మై నేమ్, ఆర్ యూ కెన్ రైట్ యువర్ నేమ్. Document reviewers. In front of the document reviewers you can mention so your manager name and your lead names. ఎవడైతే మీకు రివ్యూ చేస్తారో వాళ్ళ నేమ్ మాత్రం మెన్షన్ చేయండి ఇక్కడ. సో సపోజ్ యువర్ లీడ్ ఈజ్ రివ్యూయింగ్, సో దెన్ యూ కెన్ మెన్షన్ యువర్ లీడ్ నేమ్ ఓవర్ దేర్. Let us assume your manager is reviewing your test plan and all, so then you can mention your manager name over there, and you can mention the emails as well. Okay, so what emails ఉంటాయి కదా, ఆఫీస్ ఈమెయిల్స్, those emails you can mention over here in this particular box. Security warning you can ignore it, no problem. Next, table of contents. You know, so in each and every document whatever you are preparing, so table of contents will be there. Table of contents ఉంటాయి. మనం బుక్ చూస్తాము, బుక్లో ఇండెక్స్ ఉంటుంది, టేబుల్ ఆఫ్ కంటెంట్స్ ఉంటాయి. లైక్ ద సిమిలర్ వే మీరు ఏమేమి ప్రిపేర్ చేస్తారో దాని మొత్తానికి మనం పేజ్ నెంబర్లు ఏ ఉంటాయి లోపల, సో అవన్నిటికీ సో ఇక్కడ మనం టేబుల్ ఆఫ్ కంటెంట్స్లో ఉంటాయి. ఓకే, యూ కెన్ సీ హియర్ టెస్ట్ అప్రోచ్ అప్రూవల్ ఆథరైజేషన్. యూ కెన్ సీ అండర్ దిస్ ఎవడెవడు మీకు ఆథరైజేషన్ ఇస్తారు. ఓకే, సో వాళ్ళకి సంబంధించినవన్నీ ఇక్కడ రాయొచ్చు మీరు. నేమ్, సరే లెట్ us assume I am your lead, you can mention my name here, Madhusudan Reddy. సో ప్రాజెక్ట్ రోల్, సో లీడ్. ఓకే, ప్రాజెక్ట్ లీడ్. అప్రూవల్, నేనైతే అప్రూవ్డ్ అని ఇచ్చాడు అనుకో, యూ కెన్ మెన్షన్ లైక్ అప్రూవ్డ్, ఆర్ ఎల్స్ ఐ కెన్ మెన్షన్ లైక్ అప్రూవ్డ్. మేనేజర్, లెట్ us assume manager someone, you can mention manager name over here, and project role manager. Okay, so approval, what approve ఇచ్చి ఉంటే approved. So like that you can mention the names. Okay, project role means
సో ప్రాజెక్ట్ డిజిగ్నేషన్, వాడికి ఏం డిజిగ్నేషన్ ఉందో యూ కెన్ మెన్షన్ ద డిజిగ్నేషన్ అండర్ ద ప్రాజెక్ట్ రోల్ and approval, so you can mention like approved, like that. Next, see introduction. Okay, under the introduction you can see what is the purpose of your document. Enduku nu prepare chestunnao test plan. Okay, so test plan, the purpose of the test plan is, so you need to give an idea to the people who are going to work in the future in the same application. నువ్వు ఏం చేసావో ఎలా చేస్తున్నావు అని చెప్తే కదా ఇంత తర్వాత నీ తర్వాత వచ్చేవాడికి తెలుస్తుంది. ఓకే, సో లెట్ us assume, ఓకే, టుడే మీరు ఒక అప్లికేషన్ మీద వర్క్ చేస్తున్నారు. ఈరోజు మీరు ఒక అప్లికేషన్ మీద వర్క్ చేశారు, బాగుంది, 1 month చేశారు. ఆఫ్టర్ 1 month యూ గాట్ ఏ ఛాన్స్ టు వర్క్ విత్ సమ్ అదర్ కంపెనీ. దే ఆర్ ఆఫరింగ్, ఓకే, సో హ్యూజ్ హైక్ అండ్ ఆల్, సో దేర్ ఫోర్ యూ హ్యావ్ అట్రాక్టెడ్ టు దట్ శాలరీ అండ్ యూ వెంట్ ఫ్రమ్ హియర్. ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతావు. అప్పుడు నువ్వేం చేసావు మాకు ఎలా తెలుస్తుంది? సో దట్ ఐ కెన్ గో టు యువర్ టెస్ట్ ప్లాన్ విచ్ యూ హ్యావ్ బీన్ ప్రిపేర్డ్ బై యూ. మీరు ప్రిపేర్ చేసిన టెస్ట్ ప్లాన్ని నేను గో త్రూ అవుతా. అప్పుడు ఐ నో, సో మీరు ఏం చేశారు, ఏమేం టూల్స్ వాడారు. సో దీస్ థింగ్స్ అండ్ ఆల్ విల్ బీ దేర్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ టెస్ట్ ప్లాన్. సో బై రీడింగ్ దట్ టెస్ట్ ప్లాన్ ఐ విల్ కమ్ టు నో, సో ఏమేం చేసావు మీరు అవన్నీ నాకు తెలుస్తుంది. సో దేర్ఫోర్ ద టెస్ట్ ప్లాన్ వీఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ దట్ పర్పస్. The same thing I have been mentioned over here. The purpose of the performance test strategy document is to provide a reference in future for all the resources working on the performance testing process of Nexo TMS project. You can see ఏమేమి ఉంటాయి దీంట్లో. ఓకే, దీంట్లో ఏమేమి ఉంటాయి. సో వాట్ ఈస్ ద స్కోప్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్, వాట్ ఈస్ ద స్కోప్ ఆఫ్ యువర్ ప్రాజెక్ట్, వాట్ ఈస్ ద ఆబ్జెక్టివ్, వాట్ ఈస్ ద మైల్ స్టోన్ మీన్స్ వాట్ టు అచీవ్, వాట్ ఈస్ ద క్రిటికల్ సక్సెస్ ఫ్యాక్టర్స్, క్రిటికల్ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్, performance testing approaches, management, something I have been written over there. You no need to remember these many things. నేను మీకు మెటీరియల్లో ఇచ్చి ఉంటాను, ఏమి మీరు బై హార్ట్ చేయాలి అది మాత్రమే బై హార్ట్ చేయండి. వాట్ ఈస్ ద స్కోప్ మీన్స్ వాట్ టు టెస్ట్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద స్కోప్ ఆఫ్ యువర్ టెస్ట్ మీన్స్ వాట్ టు టెస్ట్. మీరు ఏం టెస్ట్ చేయాలో, సో అది మనం స్కోప్ కింద వస్తుంది. ఇన్ స్కోప్ యూ కెన్ కాల్. వాట్ ఈజ్ ఇన్ స్కోప్? ఓకే, మీరు ఏమి టెస్ట్ చేయాలో దాన్ని మనం ఇన్ స్కోప్ అంటాం. వాట్ ఈస్ ద అవుట్ ఆఫ్ ద స్కోప్? వాట్ నాట్ టు టెస్ట్. కొన్ని టెస్ట్ చేస్తాం, కొన్ని టెస్ట్ చేయం. సో వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ టెస్టింగ్, సో దట్ విల్ కమ్స్ అండర్ ద ఇన్ స్కోప్. వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ నాట్ టెస్టింగ్, సో దట్ విల్ కమ్స్ అండర్ ద అవుట్ ఆఫ్ ద స్కోప్. అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూ ద పీపుల్ దే విల్ ఆస్క్ యూ వాట్ ఈజ్ ఇన్ స్కోప్, వాట్ ఈజ్ అవుట్ ఆఫ్ ద స్కోప్. ఓకే, వేర్ యు ఆర్ ఇంక్లూడింగ్ దోస్ థింగ్స్, లైక్ దట్ దే విల్ ఆస్క్ యూ ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూ. Okay, in the test plan we will include, so what and all things we are testing and what and all we are not testing will include in the test plan. So whatever we are testing, so that features and all will include under the in scope. Whatever the features we are not testing, so those will be included under the out of the scope. In scope కింద టెస్ట్ చేసే వాటిని మెన్షన్ చేస్తాం, అవుట్ ఆఫ్ ద స్కోప్ కింద చేయని వాటిని మెన్షన్ చేస్తాం. నేను చూపిస్తాను మీకు ఎక్కడ మెన్షన్ చేశాను అని. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ యువర్ గోల్? సో our goal is being a performance tester, so we need to identify the application performance. ఎలా ఉంది అప్లికేషన్ పర్ఫార్మెన్స్, ఎలా ఉంది, we need to find out the application performance. ఓకే, ఎలా ఉంది అప్లికేషన్ పర్ఫార్మెన్స్, సిపి రిలేషన్ ఎలా ఉంది, మెమరీ రిలేషన్ ఎలా ఉంది, ఏమైనా బగ్స్ ఉన్నాయా. ఓకే, సో దోస్ థింగ్స్ అండ్ ఆల్ వీ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై. సో దట్ ఈస్ ద గోల్ ఆఫ్ అవర్స్. సో దట్ ఐ హ్యావ్ బీన్ మెన్షన్డ్ ఓవర్ హియర్. అబ్రివేషన్స్ అండ్ అక్రానమస్ అండ్ డెఫినేషన్స్. యూ కెన్ సీ షార్ట్ కట్స్ అంటాం కదా, సో అలాంటి షార్ట్ ఫామ్స్ ఏమైనా వాడారా మీరు? పర్ఫ్ అంటే వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్? పర్ఫార్మెన్స్. ప్రాడ్ అంటే వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్? ప్రొడక్షన్. టీపీటీ మీన్స్ టెక్నికల్ పర్ఫార్మెన్స్ టీమ్. సో గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ మీకు ఎక్కడైనా పర్ఫ్ అని కనపడితే వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దట్? పర్ఫార్మెన్స్. ప్రాడ్ అంటే ప్రొడక్షన్. సో అలాగా మీకు అర్థమయ్యేదానికి మనం ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తాం షార్ట్ కట్స్ అండ్ ఆల్. అజంప్షన్స్ యూ కెన్ సీ వాట్ ఎవర్ ద అజంప్షన్స్ అండ్ ఆల్ విల్ బి దేర్, సో దట్ అజంప్షన్స్ అండ్ ఆల్ విల్ బి ఇంక్లూడెడ్ ఓవర్ హియర్. Okay, you can ignore this, no problem. Assumptions and risk, those two are common for all the applications. మీరు ఎక్కడైనా పని చేయండి, assumption risk those do not change and all, you can keep as it is. Okay, so yeah, performance estimation timelines. So this is very very important area. Okay, estimation timelines ఎందుకు ఇవ్వాలి మీరు అంటే, నువ్వు ఎప్పుడు రిక్వైర్మెంట్ చేస్తావు, రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్ ఎన్ని రోజులు కావాలా నీకు, స్క్రిప్టింగ్కి ఎన్ని రోజులు కావాలి, ఎగ్జిక్యూషన్కి ఎన్ని రోజులు కావాలి, అనాలసిస్కి ఎన్ని రోజులు కావాలి. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ థింగ్స్ యూ నీడ్ టు మెన్షన్ ఓవర్ హియర్ అండర్ ద పర్ఫార్మెన్స్ ఎస్టిమేషన్స్. నేను పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ చేయమంటున్నాను, ఐఎమ్ యువర్ క్లయింట్
I am asking you to execute one round of performance testing so with so and so number of users. అప్పుడు మీకు రిక్వైర్మెంట్స్ తెలియాలి, రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్కి ఎన్ని రోజులు కావాలి, స్క్రిప్టింగ్కి ఎన్ని రోజులు కావాలి, ఎగ్జిక్యూషన్స్కి ఎన్ని రోజులు కావాలి, అనాలిసిస్కి ఎన్ని రోజులు కావాలి. సో దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ యూ నీడ్ టు షేర్ విత్ యువర్ క్లయింట్ అడుగుతాడు నీకు ఎన్ని రోజులు కావాలి పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ చేయాలి అంటే. అప్పుడు మీరు యు ఆర్ ఇన్ ఏ పొజిషన్ టు క్యాలిక్యులేట్ దిస్ థింగ్స్ అండ్ ఆల్ అండ్ యూ నీడ్ టు షేర్ దిస్ వన్ విత్ క్లయింట్. ఎస్టిమేషన్స్ అని చెప్పి మీరు ఇలాగా ఏ యాక్టివిటీ చేయడానికి మీకు ఎన్ని రోజులు కావాలి, సో దట్ థింగ్స్ అండ్ ఆల్ యూ కెన్ మెన్షన్ ఓవర్ హియర్. ఇలాగా టేబులర్ ఫార్మేట్ వేసుకొని ఓకే. సో రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్ ఐ నీడ్ 2 days, ఓకే. స్క్రిప్టింగ్ ఐ నీడ్ 2 days, ఎగ్జిక్యూషన్ ఐ నీడ్ 1 day, analysis I need 2 days. So like that, start date, end date and all you can mention over here. Okay, this is the estimations. And so these are the in scope of your you can call simply critical business transactions. Okay, critical business transactions ఏవైతే ఇచ్చుంటారో సో those and all I have been included over here. Okay, critical business transactions ఏంటి చూడండి. Acquirer parameter update like launch, login, logout, purchase, let us assume like kind of things and all. మా అప్లికేషన్లో మేము ఏమేమంటున్నాం, మా అప్లికేషన్లో ఉన్న క్రిటికల్ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్ అక్వైరర్ పారామీటర్ అప్డేట్, అప్లికేషన్ పారామీటర్ అప్డేట్ ఇలాగ అంటున్నాం. ఓకే, సో ఇది క్రిటికల్ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్. సో ఎంత టైం ఉండాలి రెస్పాన్స్ టైం? సో యు నో critical business transaction response times, these two, okay, we require. So the same thing you are seeing here. This is the critical business transaction acquirer parameter update, and what is the maximum time response time you can allow. Okay, so you cannot allow greater than 1 second. ఈ పర్టికులర్ ట్రాన్సాక్షన్ ఎప్పటి లోపల ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి, 1 second లోపలనే ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. అప్లికేషన్ పారామీటర్ అప్డేట్, సో దిస్ ఈజ్ వన్ మోర్ సిబిటి, అది ఎప్పటి లోపల ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి, సో 1 second లోపలనే ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. థ్రెషోల్డ్ మీన్స్ మ్యాక్సిమం, దీనికి మించి పోకూడదు అని. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్? Threshold in second means threshold is the maximum point, limit point. So you do not cross that particular limit. Cross cheyagudadu. Okay, you can see. So like that for each and every transaction. So we have the requirement here. As per their requirement, I have been mentioned the response times over here. Maximum ikkada daaka allow cheyochu ani mention chesanu. So therefore SLA also we are mentioning here in the test plan. So next you can see test approach. సో టెస్ట్ అప్రోచ్ మీన్స్ ఏం చేస్తాను, టెస్టింగ్ అంటే ఏం చేస్తాను, పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ చేస్తా అంటున్నావు. వాట్ యూ విల్ డూ యాజ్ ఎ పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టర్. సో యూ నీడ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ హియర్. సో వాట్ ఈజ్ యువర్ పీటీఎల్సీ, పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ లైఫ్ సైకిల్లో నువ్వేం చేస్తావో. సో దోస్ థింగ్స్ అండ్ ఆల్ యూ నీడ్ టు కీప్ ఓవర్ హియర్. సి పర్ఫార్మెన్స్ టీమ్ విల్ ఐడెంటిఫై ద ఎన్ఎఫ్ఆర్ రిక్వైర్మెంట్స్. ఎన్ఎఫ్ఆర్ మీన్స్ నాన్ ఫంక్షనల్ రిక్వైర్మెంట్స్. NFR gathering, non-functional requirements anna, okay, requirement gathering anna, both are same. So with the help of business analyst, dev architect or system architect or development team, such thing I have been written over there. So we can reach the team and we can gather the requirements. Performance team, they can gather the requirements like business scenarios, critical business transactions they will gather and from the team and all. So from the team nunchi vallu collect cheskuntaru. So once they have been collected, what they can do, so they can use, so we are using JMeter tool and we are doing the activities and all. Performance team should prepare the test data. I will tell you going forward what is test data and all. So need to parameterize correlation something, whatever you are going to do. So those things and all, so I have been included under the test approach. You can see test approach ante నీ అప్రోచ్ ఏంటి, నువ్వు ఏమేం చేస్తావు అనేది మనం ఇక్కడ మెన్షన్ చేసాం. This is also same for all the applications, that do not change and all. Type of testings. What type of testings you need to perform? So you know as part of requirement gathering, so you have been gathered, so which type of testings we need to perform, like load test, endurance test, okay, spike testing, like that. Okay, so whatever the types of testings you have been collected, so those names you need to mention here under the types of testings. టైప్ ఆఫ్ టెస్టింగ్స్ కింద మీరు ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాలి ఏ టైప్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్స్ మనం చేయాలి అని. ఓకే, సో దెన్ పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ గోల్స్. వాట్ ఈజ్ యువర్ గోల్? ఓకే, సో మనం ఏం చేయాలి? సో వీ నీడ్ టు డెలివర్ డిఫెక్ట్ ఫ్రీ ప్రోడక్ట్ టు ద క్లయింట్. డిఫెక్ట్ లేకుండా మనం ఏం చేయాలి చూసుకోవాలి. సో
our duty is we need to identify the defects in that particular application. Defects unnaya leda, okay, issues unnaya leda. So that issues you need to identify and you need to raise the defects and all. You can say like bottleneck aina అనొచ్చు. Okay, so అది రాసాం ఇక్కడ 8 పాయింట్స్ ఇలా సోదంతా రాసాం. We need to identify the bottleneck, root cause, ఇది అది సోదంతా రాసాం. That is not required. Okay, testing goals. So next one, sequence diagrams. Sequence diagram means what is your application architecture, what is your tool architecture. So those things you need to mention over here. Okay, మీరు JMeter వాడుతున్నారు, what is the JMeter architecture. So that architecture diagram, so you need to place over here. 5.1 కింద మీరు flow diagram పెట్టాలి. And coming to application architecture, under the application architecture you need to include the application architecture diagram. So that can be given by your manager. You can reach out to your manager or your lead, so they will provide the architectures. So you can include that architecture diagram here under the 6 application architecture. ఇక్కడ మీరు పేస్ట్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఇంక్లూడ్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ API డిజైన్ ప్రిన్సిపల్స్. సో ఇప్పుడు చెప్తే మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. యూ కెన్ ఇగ్నోర్ దిస్ సెక్షన్. మీరు ఏవైతే టెస్ట్ చేయాలనుకుంటారో ఆ టెస్ట్ చేయాల్సినవి ఇన్స్కోప్ అని చెప్పాను కదా. సో దట్ ఇన్స్కోప్ అండర్ కమ్స్ ఓవర్ హియర్. సో ఇన్స్కోప్ APIs. ఓకే, మీరు ఏమేమి టెస్ట్ చేయాలనుకుంటారో అవన్నీ ఇన్స్కోప్ కింద వస్తుంది. సో ఏవైతే మనం టెస్ట్ చేయమో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అది అవుట్ ఆఫ్ ద స్కోప్ కింద వస్తుంది. సో దీస్ అండర్ ఆర్ ద APIs. సో APIs అంటే ఏంటి అవన్నీ చెప్తే మీకు కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతుంది. గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ యూ విల్ కమ్ టు నో వాట్ ఈజ్ API, వాట్ ఈజ్ UI, హౌ యూ కెన్ టెస్ట్ API, హౌ యూ కెన్ టెస్ట్ UI, సో అండ్ ఆల్. సో గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ మీకు తెలుస్తుంది. ఓకే, సో దేర్ ఫోర్ ఐఎమ్ ఇగ్నోరింగ్ దిస్. ఓకే, సో జస్ట్ రిమెంబర్, సో ఇన్స్కోప్ అంటే మనం ఏమైతే టెస్ట్ చేస్తామో వాటిని మనం ఇన్స్కోప్ కింద పెడతాం. సో వాట్ ఎవర్ ద థింగ్స్ వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు టెస్ట్, సో దోస్ విల్ కమ్స్ అండర్ ద అవుట్ ఆఫ్ ద స్కోప్. ఓకే, so here you can see management plan update, that is the critical business transaction like your launch and all, launch, login, purchase, sign out, such kind of names. Okay, so idanta you can ignore it now. As of now you cannot understand this, so I am ignoring it. సో మీరు ఏమైతే టెస్ట్ చేయాలనుకుంటారో టెస్ట్ చేసేటి అన్నీ మనం ఇక్కడ ఇంక్లూడ్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఇదంతా APIs అండి. APIs ఎక్కువ స్పేస్ తీసుకున్నాయి. సో ఇన్స్కోప్ కింద మెన్షన్ చేసినవి మీరు ఏం టెస్ట్ చేయాలి, మీకు ఏం రెస్పాన్స్ వస్తుంది అది మొత్తం ఉంటుంది దీంట్లో. యూ కెన్ ఇగ్నోర్ దిస్, నాట్ ఏ ప్రాబ్లం. ఓకే, సో సి అవుట్ ఆఫ్ ద స్కోప్, యూ కెన్ సీ హియర్ అవుట్ ఆఫ్ ద స్కోప్. మనం టెస్ట్ చేయలేము, ఇప్పుడు చేయట్లేదు అనేది మనం ఏం చేస్తారు, యూ కెన్ మెన్షన్ అవుట్ ఆఫ్ ద స్కోప్. ఓకే, సో యూ కెన్ సీ హియర్ సర్టిఫికేట్ మేనేజ్మెంట్ రిక్వెస్ట్. సో దిస్ పర్టికులర్ ట్రాన్సాక్షన్ ఐ am not performing, so that's why I have been mentioned under the out of the scope. ఏదైతే నేను చెయ్యనో సో దాన్ని అవుట్ ఆఫ్ ద స్కోప్ కింద మెన్షన్ చేస్తాను, ఏదైతే చేస్తానో దాన్ని ఇన్ స్కోప్ కింద మెన్షన్ చేస్తాను. ఓకే, సో స్క్రిప్ట్ వ్యాలిడేషన్, హౌ యు ఆర్ వ్యాలిడేటింగ్ యువర్ స్క్రిప్ట్. ఓకే, మీ స్క్రిప్ట్ని మీరు ఎలా వ్యాలిడేట్ చేస్తున్నారు. సో యు నో ఇన్ ద JMeter, సో వీ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ ఇన్ 2 ways. ఓకే, మీకు తర్వాత అర్థమవుతుంది దీన్ని టెస్ట్ ప్లాన్ చూస్తే. యాజ్ ఆఫ్ నౌ యూ జస్ట్ రిమెంబర్ స్క్రిప్ట్ వ్యాలిడేషన్ మీన్స్ హౌ యు ఆర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ యువర్ టెస్ట్. ఓకే, సో workload model. So workload model is a big story. Tomorrow I'll explain about the workload model and all, if it is possible. Okay, so workload model అంటే ఏం చేస్తాము అని కూడా మెన్షన్ చేస్తాను. టూల్స్, వాట్ టూల్స్ యు ఆర్ యూజింగ్ టు టెస్ట్ యువర్ అప్లికేషన్. ఏమేం టూల్స్ వాడతావు, JMeter, లోడ్ రన్నర్, సో విచ్ టూల్ యు ఆర్ యూజింగ్, సో దట్ టూల్ యూ కెన్ మెన్షన్ ఓవర్ హియర్. ఓకే, సో APM టూల్, వాట్ ఈస్ దిస్ APM టూల్. సో ఏమేం టూల్స్ ఇంకా వాడుతున్నారు మీరు, ఆ APM టూల్స్ కూడా మనం వాడతాము. ఆ APM టూల్ అంటే ఏంటి, ఎలా వాడాలి, సో గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ విల్ కమ్ టు నో. సో మీరు ఏమేం టూల్స్ వాడతారో టెస్టింగ్కి, సో దోస్ టూల్స్ అండ్ ఆల్ the names will be included over here. Grafana we will use, that also will be included over here. Okay, so like that. So performance environment, మీరు టెస్ట్ చేయాలి, ఎక్కడ మీరు టెస్ట్ చేస్తున్నారు, that environment details also I have been included over here. See, so environment is nothing but that is the separate system, so where your application is deployed. Deployed is nothing but so installation. మనం దాన్ని ఏమంటారు, నాన్ IT వాళ్ళు అయితే మనం ఏమంటాం, ఏదైనా సాఫ్ట్వేర్ని ఇన్స్టాల్ చేశారా అంటాం. ఓకే, దట్ ఈస్ టెక్నికల్ టర్మ్లో దాన్ని డిప్లాయ్మెంట్ అంటాం. యూ కెన్ డిప్లాయ్ యువర్ అప్లికేషన్ ఇన్ ద సర్వర్. సర్వర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సో దట్ ఈస్ కైండ్ ఆఫ్ వన్ సర్వర్, ఒక మిషన్.
ఓకే, ఫిజికల్ మిషన్. సో ఫిజికల్ మిషన్లో మనం ఏం చేస్తాం, మన అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ అయి ఉంటుంది. సో వాట్ ఈస్ ద కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ దట్ మిషన్? యూ కెన్ సీ దిస్ ఇస్ ద కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ యువర్ మిషన్. Okay, application ki there is a separate server will be there. For the DB also, database also, there is a separate server will be there. So those what we call configuration details I have been mentioned over here. In the interview, the people they will ask you to test whether you are real time employee or not. Okay, మీరు ఏ అప్లికేషన్ వాడుతున్నారు, ఏ సర్వర్ వాడుతున్నారు మీరు, యూ కెన్ టెల్ లైక్ టామ్ క్యాట్ సర్వర్ వీఆర్ యూజింగ్, అప్లికేషన్ టామ్ క్యాట్ సర్వర్ వీఆర్ యూజింగ్. సో ఏ కాన్ఫిగరేషన్ వాడుతున్నారు అంటే యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ దిస్ అండ్ యూ నీడ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్. సో ర్యామ్ 16 GB, నెంబర్ ఆఫ్ కోర్స్ 4, ప్రాసెసర్ లైక్ i7 or i5 we are using. Okay, 3.6 GHz. Okay, so like that you need to tell. So you should remember this environment details as well. Okay, మీరు ఏ ఎన్విరాన్మెంట్లో టెస్ట్ చేస్తున్నారు. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ యువర్ కాన్ఫిగరేషన్, దట్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్. మీరు చెప్పలేదు అనుకోండి, పక్కాగా వానికి అర్థమైపోతుంది నువ్వు ఫేక్ అని. ఓకే, ఎవడైతే ఎన్విరాన్మెంట్ డీటెయిల్స్ అడిగినప్పుడు మీరు చెప్పలేదు, ఎన్విరాన్మెంట్ డీటెయిల్స్ తెలీదు అన్నట్టు ఫేస్ పెట్టారంటే డెఫినెట్లీ వాడికి అర్థమైపోతుంది నేను ఫేక్ అని. సో దేర్ ఫోర్ యూ షుడ్ బీ ఇన్ ఏ పొజిషన్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ మీ ర్యామ్ ఎంత, మీ CPU కోర్లు ఎన్ని, ఓకే, ఏ ప్రాసెసర్ వాడుతున్నారు, సర్వర్ పేరేంటి. సో దాట్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్. హియర్ ఐ హ్యావ్ బీన్ గివెన్ సర్వర్ నేమ్ యాజ్ వెల్. మీ అప్లికేషన్ సర్వర్ అయితే వాటి డీటెయిల్స్, యువర్ అప్లికేషన్ సర్వర్ నేమ్ టామ్ క్యాట్. ఓకే, సో లైనెక్స్ ఈజ్ ఆపరేటింగ్ మిషన్. మనకు విండోస్ ఎట్లుంది అట్లా లైనెక్స్ ఈజ్ ఆపరేటింగ్ OS. కమింగ్ టు డేటాబేస్, ఫర్ ద డేటాబేస్ యూ కెన్ సీ PostgreSQL we are using. This is the server name, PostgreSQL. And what is this 192.168.3.10 means? That is the IP address for each and every server. So there will be the IP address. See, application server, so there is a IP address. Okay, IP address ninnu evaru adagaru. You need to remember this RAM, number of cores, processor and name of your application server. What is the name of your application server? So that you should remember. If not, మీకు అక్కడ ఇంటర్వ్యూలోనే మనకు అర్థమైపోతుంది మీరు ఫేక్ అని. ఓకే, సో నెక్స్ట్ కౌంటర్స్ అనేవి ఇప్పుడు వదిలేయండి, మీకు అర్థం కాదు చెప్తే. ఓకే, యూ క్యాన్ లీవ్ ఇట్. ఓకే, సో కమ్యూనికేషన్. సో హౌ యు ఆర్ కమ్యూనికేటింగ్ విత్ యువర్ టీమ్. ఓకే, ఎలా కమ్యూనికేట్ అవుతున్నారు, ఎక్కడ కమ్యూనికేట్ అవుతున్నారు, వాట్ ఈస్ ద క్రైటీరియా ఫర్ కమ్యూనికేషన్. సో ఎయిదర్ ఆన్ డైలీ బేసిస్ ఆర్ వీక్లీ బేసిస్ ఆర్ మంత్లీ బేసిస్ ఆర్ స్ప్రింట్ బేసిస్. So these things and all we have been included over here. Okay, so Jira we are using, that's why I have been mentioned like Jira. Now this is not required, you can ignore it. Okay, point of contacts, this is important section here. So point of contacts in the sense to whom you have to reach out. మీకు రేపు పొద్దున మీరు టెస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు, మీకు ఏమైనా ఇష్యూస్ వస్తే ఎవరెవరిని రీచ్ అవ్వచ్చు. సో దోస్ పీపుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ యూ నీడ్ టు ఇంక్లూడ్ ఓవర్ హియర్. డెవలప్మెంట్ టీంలో మీరు ఎవరిని రీచ్ అవ్వచ్చు, వాడి పేరు, వాడి ఈమెయిల్ ఐడి, వాడి ఫోన్ నెంబర్. ఫంక్షనల్ టీమ్ మీన్స్ ఎయిదర్ మాన్యువల్ టెస్టింగ్ ఆర్ సెలీనియం గైస్. సో యూ క్యాన్ మెన్షన్ దేర్ నేమ్, దేర్ ఈమెయిల్ ఐడి అండ్ ఫోన్ నెంబర్. ఫ్రమ్ ద డేటాబేస్ టీమ్ ఆల్సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ కాంటాక్ట్, సో యూ కెన్ మెన్షన్ దేర్ డీటెయిల్స్ ఓవర్ హియర్. వాళ్ళ డీటెయిల్స్ అని మనం మెన్షన్ చేస్తాం. దిస్ ఈస్ వాట్ వీ కాల్ టెస్ట్ ప్లాన్. సో టెస్ట్ ప్లాన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ అ కాపీ పేస్ట్ జాబ్. మీరు కాపీ పేస్ట్ జాబ్ అని చెప్పకూడదు. ఓకే, సో కాపీ పేస్ట్ జాబ్. ఎందుకు కాపీ పేస్ట్ జాబ్ అంటున్నాను అంటే, వన్స్ యూ హ్యావ్ బీన్ ప్రిపేర్డ్ దిస్ టెస్ట్ ప్లాన్, జస్ట్ యూ విల్ డూ సమ్ చేంజెస్ ఇట్ సెల్ఫ్. దీంట్లో చేంజెస్ మాత్రమే చేస్తావు, డేట్ మార్చుకుంటావు. ఓకే, సో డాక్యుమెంట్ వర్షన్ మారుస్తావు, బిల్డ్ వర్షన్ మారుస్తావు, ఇంకేం మార్చవు ఇక్కడ. తర్వాత టేబుల్ ఆఫ్ కంటెంట్స్లో ఇక్కడ ఏమీ మారదు, పర్పస్ ఏమీ మారదు, గోల్స్ మారవు. ఓకే, సో కేటగిరీస్ మారవు. ఓకే, ఇవన్నీ సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ అలాగే పెట్టేస్తావు. ఎస్టిమేషన్స్ మారుతాయి, ఎందుకంటే ఈరోజు మీరు టెస్ట్ చేసి ఉంటారు, మళ్ళీ 1 month తర్వాత టెస్టింగ్ చేస్తున్నారు అనుకోండి. సో డేట్స్ ఇట్ విల్ చేంజ్. సో దేర్ ఫోర్ యూ కెన్ చేంజ్ ద డేట్స్ ఓవర్ హియర్. ఓకే, సో తర్వాత టైప్ ఆఫ్ టెస్టింగ్స్ ఇవన్నీ ఏమీ మారవు. ఓకే, అప్లికేషన్ ప్రిన్సిపల్స్ ఇవన్నీ ఏమీ మారవు. ఓకే, సో ఆల్మోస్ట్ ఇట్ లుక్ లైక్ కాపీ బేస్డ్ జాబ్ ఓన్లీ. సో దెర్ ఈజ్ నో మచ్ చేంజెస్ ఇన్ ఇట్. ఫస్ట్ టైం మీరు ఎప్పుడైతే ప్రిపేర్ చేస్తారో అప్పుడే కొంచెం మీరు దాన్ని ఏమంటారు, కొంచెం స్ట్రెస్ తీసుకోవాలి, నీట్గా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. ఫ్రమ్ ద సెకండ్ టైమ్ ఆన్వర్డ్స్ ఇట్ లుక్ లైక్ కాపీ బేస్డ్ జాబ్. సో ఏమీ మారవు, యాజ్ ఇట్ ఈస్ యూ కెన్ కీప్. సో ఇక్కడ అవుట్ ఆఫ్ ద స్కోప్ అన్నాము. సో ఒకవేళ సర్టిఫికేట్ మేనేజ్మెంట్ రిక్వెస్ట్ కూడా ఇన్ స్కోప్లోకే వచ్చింది, ఇప్పుడు మీరు టెస్ట్ చేయాలన్నప్పుడు యూ కెన్ కీప్ ది సర్టిఫికేట్ మేనేజ్మెంట్ రిక్వెస్ట్ ఇన్ ద ఇన్ స్కోప్.
సో అలాగా పెట్టుకుంటా వచ్చేస్తాం. సో ఇంతకుముందు ఇక్కడ 4th సెక్షన్ 5th సెక్షన్ ఐ హ్యావ్ మిస్డ్ ఓవర్ హియర్. సో ఈ రిస్క్స్ ఏం మారవు, ఓకే, ఎస్టిమేషన్స్ మారుతాయి, ఓకే. సో ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇవేమీ మారవు, అలాగే ఉంటాయి. టెస్ట్ అప్రోచ్ మారదు, ఓకే. టైప్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్స్ మారవు, పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ గోల్స్ మారవు. సి యాజ్ ఇట్ ఈస్ యూ కెన్ కీప్, నో ప్రాబ్లమ్ అట్ ఆల్. మీరు ఏ అప్లికేషన్కైనా వర్క్ చేయండి, ఏ ఆర్గనైజేషన్లో అయినా వర్క్ చేయండి, వాళ్ళు టెంప్లెట్ ఇవ్వకపోతే యూజ్ దిస్ టెంప్లెట్, మై టెంప్లెట్, అకార్డింగ్ టు దిస్ యూ కెన్ ప్రిపేర్ యువర్ టెస్ట్ ప్లాన్ అండ్ ఆల్, ఓకే. సో ఏమి చేంజ్ చేయాల్సిన పని లేదు, ఓకే. సో యూ కెన్ యూజ్ ద సేమ్ థింగ్. స్క్రిప్ట్ వ్యాలిడేషన్, it do not change. Workload model, it do not change, okay. So some scenarios it may change, but theory it do not change nothing. This is the theory, it do not change, okay. Tools, ఏ టూల్ వాడుతున్నారు, ఈ JMeter only you can use again and again, so therefore this also do not change. APM tool you can use the same tool, it do not change. Grafana, it do not change. Environment, if you are changing the environment means environment మారింది అన్నప్పుడు you can change this environment details. If not, you can keep the same thing, okay. So there is no changes in it, okay. So copy paste చేసుకుంటా పోవచ్చు మీరు, okay. So in the interview the people they will ask you, have you got a chance to work on the test plan preparation, okay. So basically మనకి ఛాన్స్ రాదు, okay. The people who ever having 6 years 7 years experience and all, so they used to prepare this test plan and all, like your lead, your manager and all, okay. So but కాకపోతే కొన్ని చిన్న కంపెనీస్లో, సో బీయింగ్ ఏ సోలో పర్ఫార్మర్, సో యూ నీడ్ టు ప్రిపేర్ యువర్ సెల్ఫ్, మీరే ప్రిపేర్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. అలా ఆ టైంలో మీరు ఏం చేయాలి, సో యూ షుడ్ హ్యావ్ ద ఎక్స్ప్లోజర్ ఆన్ ఇట్, మీకు తెలిసి ఉండాలి కాబట్టి చెప్తున్నాను. హౌ యూ కెన్ ప్రిపేర్ ద టెస్ట్ ప్లాన్ అండ్ ఆల్. ఇట్ లుక్ లైక్ కాపీ పేస్ట్ జాబ్ ఉంది. సో టెస్ట్ ప్లాన్లో ఏమేమి ఉంటాయని అడుగుతారు మీకు ఇంటర్వ్యూలో దీని గురించి ఏమడుగుతారంటే, హౌ యూ కెన్ ప్రిపేర్ ద టెస్ట్ ప్లాన్, వాట్ అండ్ ఆల్ థింగ్స్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ద టెస్ట్ ప్లాన్. So test plan is nothing but, so it is a roadmap of a test. So in this we will include like, so what is the objective of our test, what is the goal of our test, what is the in scope, what is the out of the scope, what is the critical business transactions, what is the estimations, which tools we are using, what type of metrics we are going to monitor, what are the deliverables we are going to provide to the client, contact details, what is the entry criteria, exit criteria, environment details. So these and all things will include in the test plan. This is more than enough. ఇంతకు మించి ఇంకేమీ అడగరు, ఓకే. సో టెస్ట్ ప్లాన్లో ఏముంటాయి అంటే, మీరు టక్క ఇక్కడ హెడ్డింగ్స్ ఉన్నాయి కదా, సబ్ హెడ్డింగ్స్, సో ఇవన్నీ మీరు చెప్పాలి, ఓకే. సో ఇక్కడ మీరు కంటెంట్లో ఇక్కడ చూడొచ్చు మీరు, ఓకే. లిస్ట్ టేబుల్ ఆఫ్ కంటెంట్స్ కింద మీరు పర్పస్, ఓవర్వ్యూ, గోల్స్, అబ్రివేషన్స్, అజంప్షన్స్, రిస్క్స్, టెస్ట్ అప్రోచ్, టైప్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ గోల్స్, సో ఇవన్నీ మీరు టక్క చెప్పగలగాలి, okay. You need to by heart this table of contents which are there in the test plan, okay. అంతకు మించి ఇంకేమీ అవసరం లేదు, okay. So you need to by heart the things. Yeah, I am stopping here for the day. So remaining life cycle tomorrow I will explain.